Hello guys! Welcome to my channel, GraceDevTV. So, kung bago ka pa lang po sa aking channel, please subscribe, like and share, and click the notification bell button para mas updated po kayo sa mga latest video vlog ko guys. So, for today's video, my tutorial guys, how to buy load in Globe, Smart, Talk and Text, and TM using Maya application po guys. So, start na po tayo guys. Go in Maya app. Click nyo lang po itong Maya app. Ayan guys. Input your password. Anong password nyo guys. Then, click yung login. Ayan na guys. So, meron po akong sa wallet na balance 100 pesos po guys sa Maya application ko po. Punta lang po ako dito sa load. Dito guys. Click nyo lang po yung load. Then, ayan na po guys. Meron po ditong Smart, Talk and Text. Ayan, Smart Home Wi-Fi. Smart Bro Home. Ayan guys. Kung anong gusto nyo, loadan dito. PLDT, Globe, TM, dito, and Cherry Prepaid. Ayan guys. Load po ako sa Globe ko po. Ayan. Click ko po yung Globe. So, click lang yung Globe dyan, guys. So, meron siyang Go plus 99. So, ang price niya is 99 pesos din, guys. Regular load. Ayan, guys. Pili lang po kayo dyan na mga gusto nyo pong i-load. Kung sa mga Globe number nyo po, guys. Kung Globe user ka po. So, mag-try ko lang dito, guys. Mag-load ng, ayun, regular load. Regular load for 10 pesos guys. Yan. 10 airtime load valid for 365 days. Bali price niya po is 10 pesos guys. So, click lang tong regular load guys. Lagay dito guys. Top buy. Then, yung number ko po. Yan. Then, click lang po yung continue guys. Ayan. Pay using my wallet. Available balance ko po is 100. So, amount due is 10 pesos. Click lang po yung continue. Then, confirm payment. Maya, 10 pesos. Pay using my wallet. Purchase item, regular load, 10 pesos guys. And pay now. Click lang po tong pay now. Ayan na po guys. Payment successful. So, click lang continue guys. Ayan. Na-receive ko na po yung Globe Auto Load Max na 10 pesos. Click lang po yung continue. Ayan guys. Purchase, regular load, 10 pesos. Ayan na po yung recipient, yung number ko, then payment ID. So, ganun lang po kadali ang mag-load sa Maya po guys. So guys, if you have any question, please comment down below para man-notif po guys at ma-read ko po yung mga questions. So, thank you for watching. Please subscribe, like, and share, and click the notification bell button para mas updated po kayo sa mga latest video ko po guys. Thank you for watching. Love, lots, and God bless!